my channel. Welcome back to another video. This video is going to be a vlog and I know मैं बहुत टाइम के बाद vlog कर रही हूँ and I'm so excited to do that. So it's going to be a day in my life plus college edition, exam edition because मेरा exams चल रहा है, आज third exam है and yeah, well I have studied but not so sure. It's almost 9 o'clock, like 20 minutes to 9 o'clock and my college is like very far away from my place, so to go to college we all gather at my friend's place and from there we go. So I'm gonna take you with me today, so let's go and start the video. I have reached my friend's place and I'm gonna show you my friend. Prince, say hi. Hi. Freya too. Freya, say hi. Hi. Google. Hi. This Dwarkesh, say hi. Hi. I don't know if you are visible or not. See, yeah, you know Dwarkesh. I've introduced him once. Guys, it's 2 right now and I just came home. Last shot जो आपने देखा उसके बाद हम लोग कॉलेज से निकल गए थे. It was around 12:30 हम उस टाइम पे निकले थे, बट जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे कॉलेज मतलब बहुत ज़्यादा दूर है मेरे घर से, तो आने में टाइम लगता है. और ऑफ कोर्स हम सब फ्रेंड्स साथ में आ रहे थे, तो यू गाइस नो टाइम लग ही जाता है मतलब फ्रेंड्स के साथ. तो मैं जस्ट घर पे आई हूँ. आई एम एग्जॉस्टेड, लाइक you can see on my face I am exhausted and I'm just hungry, so just gonna eat and then we'll see what we do. Not sure because like I'm not sure if I have options or not because I have exam tomorrow. So hi guys, so it's 5 right now. Last clip के बाद मैंने खाना खाया and I just don't remember when, but I just like took off. I was scrolling. I exactly don't remember what I was doing. I was scrolling through my Insta or I was watching something on YouTube. I just don't remember, but I just took off. मैं सो गई and I was so tired. Like I literally slept in jeans. मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे, ये मैंने उठने के बाद चेंज किया. मुँह थोड़ा फ्रेश हुई. अब I'm just gonna eat something because I'm hungry. सोने में मैं थक गई बहुत ज़्यादा. आई एम टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, सो आई नीड एनर्जी. सो आई एम जस्ट गonna eat and then we'll start studying because the people in our university thinks that it is easy to revise no matter what a big subject in a day. So we have consequent exams. So हाई गाइस, सो लास्ट क्लिप से बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है. इट्स ऑलमोस्ट 10:45 राइट नाउ और मैं पूरा टाइम नॉट पूरा टाइम पढ़ रही थी. मैं थोड़ा टाइम काफ़ी टाइम मोबाइल्स पे गेम खेल रही थी, मोबाइल पे गेम्स खेल रही थी. बट या आई वॉज स्टडिंग. आई एम 2 chapters डाउन. I have total 5. I'm 2 chapters down. I still have a long way to go. और 2 chapter भी मैंने वैसे किए जो मुझे already आते थे, which I just had to revise. But anyways, I know I'll be able to complete it before tomorrow. So I'm gonna be awake till late, around 2, at least 2 I guess. But I don't know, क्योंकि मैं दोपहर को सोई हूँ तो I think मैं जागूंगी. But
नॉट वेरी श्योर, क्योंकि वेल 1 बजे मेरा यूजुअल टाइम है सोने का, सो मेरे को नींद आने लगेगी, बट वट एवर. सो अभी भी आई एम जस्ट स्टडिंग एंड ऑल. वेट, लेट मी शो यू. Don't judge me on the pages you saw. These are actually the rough work pages. My actual notes are like आगे है. So yeah, I'm just gonna study and we'll see you. Like खाना खा के तो मेरा हो चुका है. कुछ मतलब वैसा था नहीं खाने में. I just had खिचड़ी, the soul food of every Gujarati. So yeah, and yeah, just gonna go study because no other option. Hey guys, so it's 12:02 right now, and change of plans as to I'll be sleeping right now and will be waking up in the morning at around 4 or 5 और तब मैं पढ़ूंगी. And we are 3.5 chapters down. I just like जो third, wait, yeah, we are 3.5 chapters down. I just zoned out in between. 3 full chapters are done. The chapter which I'm doing right now, उसमें भी मेरे सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है. Like I'm just revising everything because like मैंने practice एक बार पहले की हुई है. I just need to revise them. Yeah, just that and just gonna sleep now. एंड आई नो आप लोग ने मुझे पूरा टाइम लाइक वीडियो में आज घर पे आके सिर्फ यही सोफ़ा पे बैठे हुए देखा है, बट दैट इज़ काइंड ऑफ माई लाइफ ऑल्सो. आई जस्ट सिट इन माई सोफा एंड चिल ऑल डे, लाइक या. सो let's just finish the vlog on this note and let me know if you like this video, or tell me if I should make vlogs like this, like random vlogs a day in my life or something like that. So bye bye until next time, and yes, do let me know in the comments below how and what suggestions you would give to me, like if you have any ideas for the challenges or vlogs, or tell me if I should vlog something, like let me know in the comment section below. So bye bye until next time. Love.